even with a good rule of law on paper, it takes lawyers like you and I to fight for those laws. The rule of law needs to be used for the benefit of the everyday individual. It cannot be denied that the rule of law is intertwined with the ideals of any successful democracy. You and I, we play a vital role in our communities. Even the United Nations identifies that by ensuring the rule of law is complied with, we are promoting peaceful, just, and inclusive societies. We need to come together as lawyers and as a community, because it's only when we do that and when we abide by the rule of law that a truly democratic society can be born. And it was on that note that I would like to invite our first speaker for the evening. Our next speaker is an individual who is a director at Archbold Solicitors based in Ilford, Greater London. With over a decade of experience as a lawyer, he has become accomplished in fighting for the rights of his clients. He is an individual who is deeply committed to serving his community and is often found volunteering his time and efforts to promoting justice and equality for all. Currently, he serves ILA as our Secretary General. Please join me in welcoming Mr. Shahriyar Beg to the stage. You need to turn off the mic. Assalamu alaikum. Good afternoon, esteemed lawyers. As the Secretary General of International Lawyers Association, I would like to express my appreciation for your dedication and the hard work representing our fraternity in each of your respective domains. As you know, our organization is committed to upholding the rule of law, ensuring that justice is served. Your efforts in providing legal services and advocating the core objectives through the same has been instrumental in our growth. I would like to take this opportunity to remind you of the importance of maintaining the highest standards of professionalism and ethics in your respective practices. As a representative of our organization, you are a reflection of our values and commitment to our fraternity and the rule of law. Of course, my learned friends present in this chamber are well aware of these principles. However, as the millions of people will be tuning in to view this proceeding on various social media platforms, I think it to be a duty to expand on separation of powers and the rule of law as being two key principles in democratic governance that are closely linked. The rule of law refers to the idea that everyone, including the government, must be subject to the law and no one is above the law. This means that laws are created and enforced in a fair and consistent manner, and that the rights and freedoms of individuals are protected. Separation of powers is an important component of the rule of law and ensures that no branch of government has too much power over the others. This helps prevent abuses of power and ensures that the law is enforced fairly and impartially. When the powers of governments are separated, each branch is able to act as a check to others, which helps to prevent any one branch from becoming too powerful. In addition to preventing abuses of power, separation of power also helps to ensure that the rule of law is upheld. When each branch of government is responsible for its own distinct set of powers and responsibilities, it becomes easier to hold government officials to account for their actions. This is because each branch can be held accountable for its own actions and cannot shift the blame onto any other branch. Overall, separation of powers and the rule of law are two fundamental principles of any democratic governance that works together to ensure the government is accountable to the people and that the rights and freedoms of individuals are protected. Finally, I would like to add that our commitment to the rule of law and justice transcends political affiliations, and that we will continue to work tirelessly to uphold the principles regardless of the ever-shifting political climate. We firmly believe that the law is the foundation of a just and fair society, and that is our responsibility as lawyers to uphold and defend it at all times. With that, I give way to the next honourable speaker, or to the State Secretary to usher. Thank you, Mr. Beg. Our next speaker is a director at Addison Khan Solicitors based in Ilford, Greater London and Nelson, Lancashire. He is qualified as a solicitor of the Supreme Court of England and Wales
in 2009 and now has over 2 decades of legal experience. Originally an entrepreneur, it was his passion for justice that encouraged him to join the legal profession. He is respected for his knowledge and dedication to the legal profession. Currently, he serves ILA as President ILA London. Please join me in welcoming Mr. Gul Nawaz Khan to stage. With the ILA International Lawyers Association, very warmly welcome today's key speaker, ex-Prime Minister of Pakistan, Imran Khan. And our guest of honor, Azhar Sadiq Saab, and especially our President, Mr. Safdar Iqbal. Without his own efforts, this conference was impossible. It is indeed a great privilege to have Imran Khan, who is an influential and world-class leader, who believes in supremacy of law and everyone is equal before the law. That's what he believes in. So, same was quoted by the legal theorist, Professor Rice, in his book, was written back in late 1800. And this book has great assets for the legal fraternity. So, separation of powers of abolition of rule of law for successful functioning of the countries, it's imperative that there is enforcement of law. The concept of rule of law plays an important role in the process of maintaining public order and peaceful, progressive environment for the people, like people of Pakistan. The principle implicit in this rule of law, the executive must act under the law and not by its own degree or fiat, is still a cardinal principle of the common law system. Rule of law, being a live and dynamic concept, is continuously being involved in all over the world by robust judiciary system, which we believe the judiciary system is trying to play its role in Pakistan. The paper indeed is to provide an insight into the principle of rule of law as critical morality. So rule of law is a live and dynamic concept. The term of rule of law is derived from the French phrase law, principle, de legality, principle of legality, which means a government based on principles of law and not of men. So individuals should not be that influential, the law should rule. But basically, this principle means that law is supreme and no one, whether rich or poor, is above the law. Same is the firm belief of today's key speaker, Mr. Imran Khan, ex-Prime Minister of Pakistan. The king or Prime Minister is not the law, but the law is king or Prime Minister. According to this principle, government's authority may only be exercised in accordance with the written laws which are adopted through an established procedure. So Dasai's theory has 3 main principles: supremacy of law, equality of before law, and individuals' liberties. So Dicey was of the view that, because why I'm mentioning Dicey, because we believe that he is an asset to the legal fraternity. So his book is written and it's referred by all the legal fraternity whenever we're talking about the law and rule and procedure. So that all individual, whether it's a common man or the government authority, are bound to obey the law, and therefore laws ought to be rooted in moral principle, as recently changes in NAB rule in being Pakistan. That look like is kind of purposeful. That's what it is a big question in the overseas in mind, which cannot be achieved if they are framed for some specific purpose. 2, equality before the law. Even government authorities are duty-bound to obey the same law, and they have no special orders to deal with their causes. There must be equality before the law, or equal subjection of all classes to the ordinary law of the land. So individual liberties in many countries, rights such as personal liberty, freedom, written down in the constitution, like a Pakistan. So constitution is written down, not like a UK. Even then, so public officials should exercise their powers in good faith. No one should be targeted. That's what we're learning every day. The people are being targeted in Pakistan, which of course giving a very bad impression to the international community, and overseas we feel something bad too. So the law must protect fundamental rights like peaceful demonstration, which any party, regardless what their faith is, what they believe is, they should have peaceful demonstration right. So this is which is the beauty of the law, what we believe in. And that's the today's message is. So every government servant holding public power is as a trustee of the society, accountable for due effect national goals, and judiciary
and Parliament must play an important to uphold the Constitution of Pakistan to protect every citizen of Pakistan, regardless of any faith, race, religion, or their belief. Live like Pakistan. Zindabad Pakistan. Thank you very much. Thank you, Mr. Gulnawaz Khan. Thank you, Mr. Gulnawaz Khan. Our next speaker is Principal Solicitor at Kiani Legal, a law firm in Ilford. He is a highly qualified individual who has first called to the bar in 2002 and later in 2006 qualified as a solicitor of the Supreme Courts of England and Wales. His 20 years of experience and knowledge in the legal sector is something that his clients and peers benefit endlessly from. Mr. Kiani was among our founding members and is one of our former presidents. He has a strong belief in the rule of law, supremacy of the judiciary, and democracy, ideals which he has worked to maintain in ILA. Currently, he serves ILA as Chairman Membership Committee. Please join me in welcoming Mr. Sajjad Kiani to stage. Thank you very much indeed, Nisa, for such a gracious introduction. They say, कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को भी दुनिया नहीं देते हैं. Distinguished chief guest, former Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, via video link. Guest of honor, Mr. Azhar Siddiq, President ILA, Safdari Boy, distinguished lawyers, fraternity, and guests. Good evening. It is indeed a privilege to address you with particularly supremacy of judiciary and law in perspective of Pakistan and particularly ongoing judicial crisis. I would start with Quranic verse, which is the crux of, I would say, that all that judicial system around the world. And I find it very mesmerizing and amazing that if we can only, if the judicial citadel of the judicial system is just based on that verse, there won't be any sort of political, social, or economic, or judicial related issues anywhere in the world. It's such a beauty of Ya ayyuhal lazina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi wa ala anfusikum bil walidayni wal aqrabin. O you who have believed, be persistently standing firm in justice. Witness for Allah, even if be against yourself or parents and relatives. Surah Al-Ma'idah, then Surah Al-Hujurat, verse 49-30. That's the very basis of Islamic socio-economic, political and justice system which has been given over the period of time. That إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, which is again the evolution and process how we came into existence. And Allah خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. That أحسن عملا is one of the core features of any sort of a social system we have. We have to see things in that perspective. We've been blessed upon for time and tested systems. And I don't see any contradiction between a common law system and the system which has been blessed upon us. So, Constitution of Pakistan preamble is basically a segregation of power, that sovereignty rests between Allah Almighty and the people of Pakistan within their own jurisdictions. They enjoy basic human rights, and the segregation of powers and separation of powers concept is there, very there at the preamble. And then Article 5, my learned friend is well aware of those fundamental rights enshrined within the Constitution of Pakistan. Article 9 and Article 25, and then Article 125.
based on equality, supremacy of Constitution, again Article 5, and Fundamental Rights, Article 9, and there shall be Article 175, which enunciates the establishment of Supreme Court. So the significance and pertinence of law and judiciary within the democratic system is quite significant. And that, within the perspective of Pakistan, becomes pivotal when there is always a power struggle between different stakeholders. Now, my learned friend would be aware of the Asma Jilani case, 1972, PLB Supreme Court case. That is one of the pivotal things. The Supreme Court judges stood against the dictatorship, and they ruled against the Yahya Khan era and made it unconstitutional anyway, with the effect of this judgment. Very famous, I think you might have read it in your law schools as well. And then Hakim Khan case 1991, and then Sindh High Court Bar Association case 2009, where it's again a landmark case, where the Supreme Court declared that the emergency imposed by President Musharraf and deposed of Iftikhar Chowdhury, then the Chief Justice of Pakistan, was unconstitutional, unlawful, and against the law. So that has the positive frame that the Supreme Court has led itself to impose the constitutional norms, values, and virtues within the democratic society to hold and push the democratic norms for the common person, to provide them a relief. And that was one of the, brilliant sort of landmark cases we have seen and witnessed, particularly these, just give me a second, a couple of minutes, I'm just almost finished here. Then we have seen the SOMO directions, I don't have, I'm dearth of time anyway, I'm just finishing up. So which is the Lal Masjid, and then steel mill case, which Iftikhar Chowdhury has taken up. But in a sense, Wagan Party case. So we have to strike the balance between the judiciary, executive, and legislature. That is what is needed now in Pakistan. I think as a lawyers, as a advocates of supremacy of law and human rights, we must strive for that. Thank you very much. Thank you, Mr. Sajjad Kiani. Now, when I met our next speaker, I really didn't know what to expect. But it is when I started talking to our next speaker that I truly realized that he has a passion for justice. And that passion stemmed from when he was very young, and it's something that he has carried forward in his profession today. His reason for becoming a lawyer didn't seem to me to be to earn money or build material things. It was to use his qualification for a higher purpose, a purpose that served those facing the harshest of injustices. His sense of social responsibility is something that I truly admire. Our next guest became an advocate back in 1992. In 1994, he became an advocate of Pakistan's High Court. He is someone who has actively played a role in the lawyers' movement. And for those of you who don't know, that happened back in March 2007 when President and General Pervez Musharraf suspended Supreme Court Justice Iftikhar Chowdhury. Pakistani lawyers took to the streets in mass numbers, and they were faced with batons, barbed wire, tear gas, bullets, and batons. This gentleman here, unbelievably, also faced the attempted kidnapping of his own son. Our guest of honor is an advocate like no other. He works tirelessly for the public interest, such as when ex-President Yusuf Raza Gilani faced allegations of contempt. Our next guest played a pivotal role in that case. Ultimately, Gilani was convicted and disqualified from serving as Prime Minister. At present, this gentleman is closely working with Pakistan's ex-Prime Minister Imran Khan on various legal issues. He is someone who works for the public at large. He is someone who has worked
towards better education, better healthcare for the people of Pakistan. This is a man who is brave and fearless. Despite being faced with personal dangers and attacks, this is a man who has always stood with the rule of law. He is Mr. Azhar Siddique, Advocate, Supreme Court of Pakistan. Please all join me in welcoming him to stage to give his address to ILA. Assalamu alaikum ji, and thanks to the distinguished members of International Lawyers Association. I'm humbled and honored to addressing the prestigious colleagues. I do have a number of issues which needs to be discussed, but because of the shortage of time, as ex-Prime Minister Mr. Imran Khan has a very busy schedule, and I was very much interested to hear my brother Mohsin Malik, and if we do have some time after the speech of Mr. Imran Khan, I'm here to answer a number of questions regarding this recent scenario, definitely with reference to elections and as far as the exercise of the suo motu jurisdiction, which is going to be curtailed by a law of the Parliament. Because of the shortage time, and before having an introduction of Mr. Imran Khan by our colleague, मैं इनकलाब पसंदों के एक कबील से हूँ जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ मैं यूं ही दस्तों गिरबा नहीं ज़माने से मैं जिस जगह खड़ा हूँ दलील से हूँ. We had only one hope as far as the rule of law is concerned, and that is our judiciary, sir. No institution in Pakistan right now is interested in maintaining rule of law, although that has been protected under Article 4 and 5 of the Constitution, and on the same time Article 10A has been provided therein. Thank you. Our next speaker is none other than our President ILA, Mr. Safdar Iqbal. He is coming up to completing a decade as a solicitor of the Supreme Court of England and Wales, and more recently, in March of this year, he qualified as a barrister at law. I'm sure you will all join me in congratulating him in reaching this milestone in his career. He is principal solicitor at Solicitors Inn, who have two branches in Greater London area, one in Stratford and the other in Ilford. I think we should welcome to our chief guest, Mr. Imran Khan. I think we all are there. Before we invite Mr. Imran Khan to make his speech, I'd just like to say a few introductory words. So our next speaker is someone who calls for unfettered democracy, and he is clear in saying that abiding by the rule of law is an integral part of achieving that goal. He is unapologetically bold in highlighting the flaws in his home country's judicial system. This is a man who has changed the landscape of Pakistan. This is a man who is sending shockwaves globally. This is a man who is making history. For me, our next speaker's determination to create a better, more moral Pakistan is captivating. He is able to ignite a passion to do better not only for ourselves, but for those around us. He's a man who has made many personal sacrifices for the greater good. He is a man that, despite facing attempted assassination, he stood firm in his beliefs and has been clear in his goals. He is a man who does not accept defeat. He is a philanthropist, he is the founder and chairman of Pakistan's Tehreek-e-Insaf, and he was the 22nd Prime Minister of Pakistan. And all of you sporting fanatics will also know that he is also a cricketing legend. As a cricketer, he served Pakistan as the team captain
and he was also commended on several occasions as being an exceptional bowler and an all-rounder. As a philanthropist, most notably, Mr. Khan has tirelessly fundraised and established the Shaukat Khanum Hospital. In Pakistan, many of you will know that this is the first comprehensive care facility dedicated to the treatment of cancer. He has also made many other fundraising events and furthered education in the country. As a politician, he became an open critic of government and military, pushing for a more democratic society that will eradicate issues faced by the masses in Pakistan. This is a man who has dedicated himself to public service. This is a man who is tenacious and steadfast. This is a man who we can truly learn from. It is a great honor and privilege to welcome our guest of honor, ex-president of Pakistan, Chairman Tehreek-e-Insaf, and Honorable Mr. Imran Khan. इमरान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार इमरान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार तेरी जान मेरी जान इमरान खान इमरान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार इमरान खान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद. Thank you, everyone. Very kind introduction. So briefly, I started my political party 27 years ago. I called it Movement for Justice. Now, why did I call it Movement for Justice? Because when I, as a teenager, first went to England to study, to play professional cricket, it was the first time I saw rule of law, because Pakistan then was under a military dictator. So when you have martial law, it negates the rule of law, because it means that the constitution and the rule of law is only for the masses. The powerful are above law. And so in England, first time I understood what rule of law was, when the fundamental rights of the citizens are protected, how it liberates them, how it liberates their potential as a human being. And over a period of time, when I traveled the whole world really playing sports, I discovered that the difference between the rich countries and the poor countries, there was only one difference. The poor countries did not have rule of law, had the law of jungle, what is might is right. And the rich countries were rich because they had rule of law. The poorer countries, or poor countries, despite, or what is called the developed world, despite having more resources, were much poorer. An example is Nigeria. Nigeria is sitting on probably the biggest oil reserves in Africa. Yet there's mass poverty there. And yet countries like Switzerland, like Denmark, Scandinavian countries relative to the developing countries have hardly any resources, but they're extremely rich. And if you get to the bottom of it, the countries that have rule of law will prosper. This is the case during the entire history of mankind. When the Romans were a superpower, there were Roman laws. The others they called barbarians, because they did not consider them having any laws. Might is right, law of the jungle. So it is when the Muslim civilization rose in the 7th century, it rose because the Prophet of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the first thing he established was rule of law. The most important thing to remember is that in the city-state of Medina,
was the first time everyone became equal before the law. And enforcement of rule of law led to liberation of people. It's rule of law which brings prosperity. I keep giving the example of Denmark and Pakistan. Denmark's per capita income is over $68,000. Denmark has no resources compared to Pakistan. Pakistan is a resource-rich country. Our per capita income is $1,500. $68,000 and $1,500. Denmark is #1 in the rule of law index. Pakistan, out of 140 countries, is the 129th. So this is what was my movement 27 years ago. And I struggled against two main family parties which had ruled Pakistan intermittently. So last 60 years of Pakistan's existence, half the time roughly was ruled by military dictators. The other half time by these two families. Now, these two families did not believe in rule of law. Because if, like in all the developing world, the problems the developing world is confronted with is that they are looted, they are plundered by the ruling elites. According to the Fact-I panel, which was a panel made by the Secretary General of the United Nations. And the panel of economists, it was formed to find out why is the gap between rich and poor countries increasing? Why are poor countries getting poorer and the rich getting richer? And related to this is now this migration crisis. Because you have people in boats trying to flee poor countries and go to, the land of milk and honey. So the panel came up with this incredible findings. And I'll just give you these two findings. #1, that every year, $1.7 trillion, every year $1,700 billion move from the developing worlds to the developed countries, to the offshore accounts, to capitals like London and properties. $1.7 trillion. So poor countries have this money taken away, and this is illegally. This is the illicit movement of funds from poor countries to rich countries. So we have the 3 times Prime Minister, his family lives in the richest part of, the most expensive part of London. And this is the case with most of the developing world. If you look at the African countries, some of their rulers have money on France and in European capitals, and not to mention the offshore accounts. And according to the second finding of the Fact-I panel was that $7 trillion is parked in offshore accounts, illegally taken away from the poor countries. So why does this happen? Because they don't have rule of law. The powerful are above law. And the majority of the people don't have access to justice. So now let me come to Pakistan. So to illustrate what is happening. My government was removed by an army chief, and the army chief had the intelligence agencies under them. As I told you, half the time Pakistan is ruled by the military. And the military is deeply entrenched in the Pakistan system. So as long as, when we worked, you have a balance, you try and come to an understanding with the establishment. The establishment means one man, the army chief. So you work with him, and at what point he decides to abandon my government and go for all the parties together, just also to make you understand. My party is standing against all the political parties, 12 of them on one side, my party was on the other side. So he then chose these 12 parties and he toppled our government through what's called horse trading. 20 of our members were paid over $1 million and they switched sides. So our government fell. And then
To the surprise of the military army chief, for the first time, and the Pakistanis sitting here will tell you, that hundreds and thousands of Pakistanis came on the street spontaneously protesting the fall of my government engineered by the army chief. When that happened, rather than them realizing that what I had called for, elections, I said, look, why not hold elections? Let the people decide. But they engineered that there would not be any elections. And as time went on, more and more support grew for me. People started, the mass movement, people started supporting me. So in the last 8 months, there have been 37 by-elections. Despite the military supporting the government, despite the elections heavily rigged against us, out of 37 by-elections, we swept 30 of them. So because they realized that the public support was growing, when I dissolved my 2 provincial out of 4 provincial governments, I had government in 2 of them. And so because the federal government, when my government was toppled, was making it difficult for us to run our 2 provincial governments, I dissolved my assemblies, two governments. So when I dissolved my governments, the law, the constitution is very clear. Elections have to be held within 90 days. Now, this is the law. And this is the fundamental right of the people. The number 1 fundamental right is the right to vote. So the 2 provinces where I dissolved my government is 70% of Pakistan. Now, the election was supposed to be held within 90 days. The federal government refused. They appointed, the election commission controlled by the federal government refused. They appointed caretakers. So the law is that the caretaker government comes in. They appointed, the caretaker government refused. So we ended up going to the Supreme Court. The Supreme Court then ordered that elections should be held 14th of May in Punjab, 1 province. In the other province, still the courts are not giving a date, knowing that there is complete consensus amongst the legal community that after the governments are dissolved, elections have to be held within 90 days. So we still haven't got a date in the other province, KP province, but we've got a date here for 14th of May. But the federal government is refusing. They're saying we won't provide funds. Then they're citing security. Again, the case was in the Supreme Court today. Now, this is where we stand. It is an amazing situation. It's never happened in Pakistan before. All the other parties are so scared of competing in elections because they know they will be wiped out. So because they are scared, they are violating the constitution in order to avoid elections. And so what we are facing right now is a bizarre situation. The military establishment is supporting the federal government. They don't want elections because they're scared that I will win. And if my party wins, then they don't want to lose power. So the Supreme Court now is standing on one side. All the other parties in the federal government on the other side, plus the military establishment. And that's where we stand right now. So tomorrow I'm asking the public to come out in support of the Chief Justice, the Constitution, and the Supreme Court. Otherwise, once the Supreme Court orders are not obeyed by the federal government, it's all over. There's no rule of law left. It's a complete might is right. So tomorrow we've asked for a big protest in Pakistan, and where it goes from here, it could go anywhere. But anyway, I think we have a big struggle ahead of us because I believe that without rule of law, Pakistan will not survive. We've reached a point in our history that we cannot now survive as a nation because we cannot attract investment. Now, the problem is, why will people invest in a country when the orders of the Supreme Court are violated by the government?
Why would people invest in a country where the federal government says they don't have enough funds for elections? Or the other reason they are giving, why would they invest in a country where they say there's a security problem, we can't hold elections? So in order to avoid defeat in the elections, they are now going all the way and really threatening the future of Pakistan, because if the Supreme Court orders that the constitution is worthless, then the country is basically a banana republic. Thank you. A question and answer session with you now, and this will be hosted by Mr. Mohsin Malik, who is a solicitor director at Law & Co Solicitors, a firm that has two branches, one here in central London, Chancery Lane, and the other in Ilford, Greater London. In fact, this month marks his 16th year of practice as a solicitor of the Supreme Court of England and Wales. He has a depth of legal knowledge in a wide range of legal areas and can often be found representing his clients in various courts up and down the UK. ILA has 3 founding members and Mr. Malik was one of them. He was appointed our first ever president and has played a key role in progressing ILA to where it is today. He is a man who doesn't shy away from making a stand for justice, something that even his clients benefit from. Perhaps this is the reason why he is selected currently and serving as ILA's Chairman Compliance and Disciplinary Committee. Please join me in welcoming Mr. Malik to host the question and answer session with Mr. Imran Khan. Is this on? Yes, you need to press it now. Yeah, this one. Thank you very much, Mr. And a very warm welcome to Honorable Imran Khan. Before I start this question and answer session, in the presence of Imran Khan, I would like to take up the matter. I won't take much time. In relation to Azhar Siddique, his house was attacked, and still, you know, he's struggling. And especially, I was watching that footage. Like the people who were attacking his house, they were so relaxed and they were so comfortable in a safe city. This is not possible. I would like to pass this message that Azhar Siddique is the president of Punjab. Azhar Siddique is part of ILA, and Azhar Siddique is our red line. And Imran Khan, I was talking to overseas, is no longer our red line. Imran Khan is our bloodline. And I want to take this opportunity to thank Imran Khan for giving his precious time. So I would like to start question and answer session. Can you please raise your hands? Right. Mr. Tabrez Ora, can you please ask your first question? Mr. Tabrez Ora is from media. Yeah. With your permission, Mr. Chairman, I would like to ask the question in Urdu, if you grant me the permission. Thank you. सबसे पहले तो मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि मिस्टर बैरिस्टर सफदर इकबाल और इनके दूसरे जो कोलीग्स हैं इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन में, जिनमें सजाद कहनी साहब हैं, जिनमें मोहसिन मलिक साहब हैं, हमेशा जब भी रूल ऑफ लॉ की बात होती है, जब भी अदलिया की बात होती है, जब कभी भी यहाँ कोई इसको आप कह सकते हैं कि कोई डांच बचाने की कोशिश करते हैं, तो ये रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होते हैं। इस पर इनको अप्रिशिएट करते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि शरीफ बरादरान इस वक्त लंदन में मौजूद है और इस वक्त वजीर खारजा जो है पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भारत में मौजूद है। मैंने मियां नवाज शरीफ से, मियां शहबाज शरीफ से ये सवाल किया है कि आप बताएं कि वो जो दौरा कर रहे हैं इस वक्त भारत का, उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि पास में वो कहते रहे थे कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया। तो आज आप बताइए कि आज आपका क्या पॉइंट है, उस पर खामोशी रही। सर, एक तो इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा कि कभी जिंदगी में आपने ये सोचा होगा कि आप पर तकरीबन 1 सेंचुरी से ज्यादा केसेस बनेंगे और आपका नाम जो है पूरी दुनिया में वो वाइल्ड लीडर होंगे जिस पर इस वक्त सबसे ज्यादा केस बने हुए हैं और वो अदलिया का एहतराम करते हुए अदलिया के सामने पेश हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी शुक्रिया। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक मुल्क में कल हमारे 6 फौजी शहीद हुए वजीरिस्तान में, 7 हमारे टीचर्स
उनको कत्ल किया गया एक स्कूल के अंदर पारा चनार में। कल फिगर्स आई हैं कि पाकिस्तान की जब इन्फ्लेशन जो है, महंगाई है, वो श्रीलंका से भी आगे निकल गई है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन की फिगर्स आई हैं। जो हमारा CPI है, जो कि मेन इन्फ्लेशन है, हम जब छोड़ के गए थे तो उन्होंने कहा था बहुत महंगाई है, वो 12.5% थी। अब वो 36.4% पे पहुंच गई है, 3 गुना ज्यादा। और जो दूसरा जिसको कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो आम लोग खाने पीने की चीजें जो घर में एक आम आदमी इस्तेमाल करता है, जिसकी गुर्बत बढ़ती है, वो 48% पे पहुंच गई है। तो इन्फ्लेशन बढ़ गई है, आधी इंडस्ट्री बंद हो गई है। आज हमारा ये हाल है कि पाकिस्तान का जो डॉलर अर्निंग्स है, असल हमारा क्राइसिस क्या है कि हम ज्यादा डॉलर मुल्क से बाहर जाते हैं, कम वापस आते हैं। हम एक्सपोर्ट्स हमारी जो है वो 3 गुना कम है इंपोर्ट से। तो डॉलर क्राइसिस 30-40 साल से बना हुआ है। तो अब ये हाल ये है कि पहले डॉलर का क्राइसिस हुआ है, 6 अरब डॉलर हम IMF से मांग रहे हैं, और सिर्फ 1 साल में जो रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी और रिमिटेंसेस, वो 1 साल में 5 अरब डॉलर कम हो गई है। तो IMF से 6 अरब डॉलर मांग रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड पे चला गया था, वो 100 अरब रुपया इस महीने कम हो गया। सो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नीचे चले गए। और ये किया था जनरल बाजवा का तोहफा था पाकिस्तान को, कि उसने शहबाज शरीफ को ये सारी साजिश के तहत ऊपर बैठा दिया, ये चोरों को। अब मसला क्या आ गया हमारा, कि जो हमारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो बजाय उसको पता चले कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, एक ही हाल है इसका, इलेक्शंस, और तो कोई हाल ही नहीं है। आप जो मर्जी कर लें, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं होने लगी, तो इकोनॉमी तो नीचे जा रही है। तो बजाय उसके कि वो इलेक्शंस करवाएं, वो एस्टेब्लिशमेंट, और उसका एक आदमी है, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है आर्मी चीफ। ये कोई एस्टेब्लिश, वो कोई इलेक्ट होके नहीं आता, या वो कोई कंसेंसस से फैसले नहीं होते। अब पॉइंट क्या हो गया है कि अब वो बजाय वो जाके कि देखे मुल्क को बचाएं, इलेक्शन करवाएं, वो जाके इनके साथ खड़े हो गए। और वो जो इस वक्त इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो भी पूरा प्रेशर डाल रहे हैं अदालतों के ऊपर कि किसी तरह जनाब ये इलेक्शन से निकले। तो हमारी तो उम्मीद सिर्फ एक आदमी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो पूरा स्टैंड लेके खड़ा हुआ है। अदालतों को, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर उन्होंने तकसीम किया हुआ है। जो एक दफा पहले 97 में नवाज शरीफ ने सजाद अली शाह की चीफ जस्टिस को हटाया था, अदालतों को, सब जजेस को साथ मिला के खरीद के, अब फिर अदालतें तकसीम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को किया हुआ है। तो ये एक्चुअली बड़ा एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में। ये टाइम है, अगर हमारी जमहूरियत भी और रूल ऑफ लॉ या बचेगी, और ये कंप्लीट जंगल के कानून की तरफ चले जाएगी। और जो दूसरी आखिरी में 2 और चीजें, आप ये सोचेंगे जिस मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा मसला बना हुआ है, अब ये इसने कम से कम 2-3 लाख डॉलर खर्च करेगा। ये जो कोरोनेशन पे आ गया शहबाज शरीफ, मुल्क के अंदर जो हालात हैं, दहशतगर्दी बढ़ी। इंग्लैंड के अंदर एक मुझे याद है, इनका कोई दहशतगर्दी में पुलिस वाला मर गया था या 2 मर गए थे, उसने डेविड कैमरन ने अपना टूर ही कैंसिल कर दिया था कि बाहर जा रहा था। यहां 7 टीचर्स कत्ल होते हैं, 6 फौजी हमारे शहीद होते हैं, वो कोई फिक्र ही किसी को नहीं है, वो चला गया। और फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास नहीं है। मुल्क के हालात क्या है, उधर वो उधर चला गया है बिलावल, जो बेइज्जती उसने करवाई है पाकिस्तान की। आपने पता नहीं उसके इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के जो रिमार्क्स पढ़े या नहीं, जो उसने स्टेटमेंट दी है, उसने कहा ये दहशतगर्द मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। इमेजिन करो, होस्ट है SCO का, वो कह रहा है कि ये फॉरेन मिनिस्टर एक दहशतगर्द मुल्क है। तो इसने क्या वहां जाके मार्का मारा, स्वाय उसने कोई 1 लाख डॉलर खर्च कर दिया होगा उस ट्रिप का। तो असल में मसला ये है कि इनके ये जो गवर्नमेंट है, इनकी कोई ना लेजिटिमेसी है, ना पब्लिक के अंदर इनको कुछ है, बस सिर्फ ये एस्टेब्लिशमेंट को लेके बैठी हुई है। और क्यों लेके बैठी हुई है? डर लगा हुआ है कि इमरान खान ना आ जाए बस। Thank you, Mr. Khan. So I have a list of people. So next question is from Mr. Harun Rafiq. Yes, please go ahead. Yeah. So Azhar, you said something to me yesterday which stuck with me. You said, "Khairun nas man yanfa'un nas." The best of people, of persons, is those who benefit others. Now,
I have a question around the issue of the role of our Supreme Court and the justices and the federal judges. And Azhar Saab, if you, either yourself or Imran could take this. Council will definitely reply. So, I mean, Pakistan has a code of conduct. It's conferred by the Article 2098. However, how is this code independent if the Judicial Council is effectively policing its own members? Secondly, don't you think that Pakistan's highest judges should be accountable to a code of ethics which concerns principles and values in decision making rather than actions? Ethics concerns higher values. And should Supreme Court judges be subject to a written ethical code and accountable to an independent ethics regulator rather than pieces of strewn legislation and ethical misinterpretation? Thank you very much. Look, no system that does not have transparency and accountability, no system can ever improve. A system that has transparency and accountability will always forge ahead of a system that that is a closed system, avoids accountability, where you don't allow criticism, which is why democracies went forged ahead of kingship. Our great Iqbal, one of our greatest minds of the Muslim world in the last 500 years, he named the reason for the decline of Muslims on kingship. And he said how the Muslim civilization started with very democratic traditions. The state of Medina had rule of law. One of our greatest revered Muslim figures, Hazrat Ali, he loses a case against a Jewish citizen when he was the Khalifa. He was the head of state. He loses the case because the judge refuses to accept the testimony of his son. So that was the sort of justice system. Our Prophet, peace be upon him, he said that even if my daughter commits a crime, she will be punished. No one is above law. So Islam started from that and gradually went into absolute kingship. The Western countries started with, in the medieval days, from absolute kingship, and England, after the Magna Carta, was a movement towards rule of law. So they moved towards rule of law, and we moved towards an unaccountable system of monarchy. So monarchy, which is, any system that, whether it is the judiciary, whether it is the army, any system that does not allow criticism cannot improve. And right now, this is the situation in Pakistan. If you pass any comment, your genuine criticism against the judges, you're worried about being called out for contempt. There was a custodial torture of one of my chief of staff. He suffered custodial torture. And there was one magistrate who sent him back to remand. After he had suffered custodial torture, he was sent back into remand. So on that, the comment I made was that we will make sure that we will haul you up in front of law. We will take legal action. That was my comment. I was called up for contempt of court on that. And on the other hand, we have the army. Any comment against the army, you are accused of sedition. There's a guy who I named, General Faisal Nasir, who was involved in my assassination attempt. I could not register an FIR against him. They refused. My government was in power in Punjab. We could not register an FIR against him. And so we call him Dirty Harry because he's known for his brutal tactics. He's known for torturing people. In Balochistan, he was known for killing of whoever he thought suspect of Baloch militant. So we call him Dirty Harry. Can you imagine, for calling him Dirty Harry, I have been charged with sedition? So, a system that does not allow criticism cannot survive. You gotta turn your mic on. इमरान खान जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, आप क्या देख रहे हैं? जैसा कि पाकिस्तान के अंदर वकला बरादरी भी तकसीम है। एक वकला बरादरी ये कह रही है कि 90 डेज के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो कहीं नहीं लिखा, इकट्ठे लिखे हैं।
ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, یہ قانون ہے. آپ ذرا یہ بتائیے, آپ کیونکہ لا کے جو ریلیونٹ ہیں, بتائیے کہ کون سے وکلا سچ بول رہے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ جی. اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ سچ بولنا, لیکن رب پاک نے دو نام دیے ہیں, الوکیل اور العادل. There are two articles, Article 112 and Article 105, whereby provision have provide کیا گیا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی اور 90 ڈیز کا ٹائم دیا ہوا, ناٹ لیٹر دین لکھے ہوئے, ٹائم لکھا ہوا ناٹ لیٹر دین, تو 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں. اور ایک چیز میں آپ سب کو بتا دوں کہ دیر ایک کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے کہ 5 ممبر بینچ, 3 ممبر بینچ. ایک تاریخی طور پر سمجھ لیجئے گا بات کو کہ 90 ڈیز آپ سب کو پتا ہے جب کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشن ہے, کوئی کورٹ ہو یا نہ ہو, دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. اور لاہور ہائی کورٹ کا سب سے فیصلہ 10 فروری کا ہے. 10 فروری کو جسٹس جواد حسن نے کہا تھا اور باقاعدہ یہ سارے موجود تھے. پرابلم کیا آئی, آپ سب چونکہ وکیل ہیں, لا میں پرووائڈ تھا کہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی آن دی ایڈوائس آف اے چیف منسٹر. اگر چیف منسٹر ایڈوائس دے دیتا ہے اور گورنر ڈیزالو نہیں کرتا تو بائی فلکس آف ٹائم آٹومیٹک ڈیزالو ہو جائے گی. اس میں ہوا یہ کہ آٹومیٹک ڈیزالو ہو گئی. انہوں نے کہا میں نے ڈیٹ نہیں دینی. آپ حیران نہیں ہو گے, یہ رول آف لا ہے پاکستان کے اندر. یعنی ڈیٹ ایک دینے کے لیے کیا کچھ کیا, الٹیمیٹلی کورٹ نے کہا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی ڈیٹ دے دیں گورنر کے ساتھ. اور ایک جو سوال بردر نے کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کا اس وقت جو سارے حالات خراب ہیں الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہی ہیں. الیکشن کمیشن نے وہ ڈیٹ دینے کی بجائے اپیلوں میں چلا گیا اور اپیلوں میں ڈیلے کرتے رہے معاملے کو. اس وجہ سے سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا. اور الٹیمیٹلی جو بات ہے کہ 224 کو اگر سامنے رکھ کر دیکھ لیں اور ہماری کانسٹیٹیوشن سکیم دیکھ لیں, ڈائیکاٹمی آف پاور دیکھ لیں, نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی یہ الیکشن ایک دن ہو ہی نہیں سکتے. دونوں کا کانسیپٹ سیپریٹ ہے, فیڈرل لیول پہ ہے, پروونشل اٹانومی کا ایشو ہے, اور آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ الیکشن اکٹھے ہونے ہیں, کہیں نہیں لکھا ہوا. صرف ایک جگہ ہے, سیکشن 69 ہے الیکشن ایکٹ کا, کہ جس میں پرووائڈڈ ہے سنگل پول آف این اسمبلی, اور اسمبلی ڈیفائن ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی. تو یہ جو اینی باڈی, میں نے ریلیونٹ آرٹیکل 224 دیکھ لیجئے گا, سیکشن 69 آف دی الیکشن ایکٹ دیکھ لیجئے گا, دیٹ از ویری مچ کلیئر. میاں صاحب چھوٹا سا سیکنڈری کویسچن, چیف جسٹس آف پاکستان اگر پی ڈی ایم کے جو سٹانس ہے اس کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں, عمران خان کی پارٹی اس کو مانے گی یا نہیں؟ اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ الیکشن کی کو طریق دے سکتے ہیں؟ دیکھیں الیکشن کی ڈیٹ آ چکی ہے. الیکشن کی ڈیٹ میں ایک اور بتاتا چلوں آپ کو بات. جب یہ نہیں مان رہے تھے تو سیکشن 57 آف دی الیکشن ایکٹ کے تحت پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دے دی, دونوں نہیں مان رہے تھے, تو ویکیوم تو رہ نہیں سکتا نا. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, یہی جسٹس جواد حسن تھے. حمزہ شریف کو جب حلف نہیں دیا جا رہا تھا, گورنر نہیں دے رہا تھا, پریزیڈنٹ نہیں دے رہا تھا, اب there was a vacuum. انہی جج صاحب نے کہا کہ اسپیکر کو کہیں حلف لے لیں. میں صرف بتا رہا ہوں, ڈبل سٹینڈرڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہی جج کا فیصلہ مانا گیا, حلف لے لیا, اور آج بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلا فیصلہ 1 مارچ کو آیا تھا اور 5 ممبر بینچ نے دیا تھا, ڈائسنٹ ویو تھا. الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈیول ابنڈن کر دیا. پھر سیکنڈ فیصلہ 4 اپریل کو آیا تھا اور الیکشن 14 مئی کو کرانے کا تھا. 90 دن بہرحال گزر چکے ہیں جی. ابھی فی الحال معاملہ کورٹ کے سامنے ہے, الیکشن ایک دن ہونے ہیں یا نہیں ہونے دینے. اور وہ اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, الیکشن اگر ایک ڈیٹ پہ ہونے ہیں, پنجاب کے تو ہو چکے ہیں, تو دوسری 2 اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے تو الیکشن ایک ڈیٹ پہ آئیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر اسی ڈیٹ کو ہونا ہے تو پھر کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ تو 12 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو ہو رہی ہیں, نیشنل اسمبلی. تو اگر وہ پہلے آئیں گے, اور وہ پہلے آنے کے لیے تیار نہیں ہے,
ہمارے پاس تو یہی اطلاع ہے کہ وہ شاید الیکشن بھی کروانا نہیں چاہتے. تھینک یو. تھینک یو رضا صاحب. خان صاحب تو ڈسکنیکٹ ہو گئے تو ابھی میرے خیال آپ ریلیکس فیل کر رہے ہیں. ناؤ آئی بلیو یو کین اسپیک اردو, پنجابی. آپ کو سننا ہے, آپ نے آپ کی اسپیچ سننی ہے. ابھی میں تو چاہوں گا کہ آپ کیری آن کریں, بلکہ آنسر جو کوشچن رہتے ہیں. اویلیبل سر. گلنواز صاحب یا جواب دے دیں گے یا ساتھ لے لیں گے پھر خان صاحب. میں ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ لوگ میں ویسے ایک بات بتاؤں, آپ جو کہ لائرز ہیں, سمجھانے میں بڑی آسانی ہے تو مشکل کام نہیں ہے. ہمارے یہاں ڈائیورسٹی یہ ہو کہ میڈیا کنفیوژن بہت کریٹ کر رہا ہے, اور جو سچ ہے وہ جھوٹ, اور جو جھوٹ ہے اس کو سچ بتا رہا ہے. ایوری تھنگ از کلیئر, اور ہماری کوٹ قانون کے مطابق نہیں جاتی, قانون کے خلاف نہیں جاتی ہیں, نہ ان کے خلاف جاتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اگر ہماری میڈیا تھوڑا سا اچھا رول پلے کرنا شروع کر دے, پازیٹیو رول دے دے, اور کوئی پارٹی لائن نہ لے, میں یہ نہیں کہہ رہا, دونوں سائڈ کی بات کرنا چاہتا ہوں میں, تو شاید یہ مسائل نہ ہو. اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو, I'm thankful to the overseas پاکستانی. میں آیا تو بیٹی کی شادی کی سلسلے میں تھا, لیکن جہاں جو پیار اور جذبہ بینگ این اوورسیز پاکستانی میں نے دیکھا, میں بہت امپریس ہوا ہوں. اگر یہی جوش اور جذبہ جو آپ کا ہے نا, آپ لوگ رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں. there is no written constitution in English in England, لیکن کمال ہے, کمپلائنس ہے, اور وہ کمپلائنس ایسی ہے, اگر آپ خود بتائیں یہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ یہاں ہو سکتا ہے. آپ سوال لے لیتے ہیں. جی گلنواز صاحب سر, آپ کی پریزنس کا تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. سینس یو آر ایکسپرٹ آف پاکستان کانسٹیٹیوشن, تو لیگل فرٹرنٹی اسپیشلی انٹرنیشنل لا ایسوسیشن, ہم لوگ سب آبزرو کرتے ہیں کہ بلکہ ایک اور چیز کہ جو آج کی کانفرنس ہے بیسیکلی از نان پولیٹیکل. تو ہمارا جو آج کا ایجنڈا ہے دس از نان پولیٹیکل ایٹ آل. یہ لا کے اوپر بات ہے, لیگل کانفرنس ہے. ہر ایک کوشچن جو کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین فرام پی ٹی آئی, بٹ ادروائز لیگل, کیونکہ آج کل جو مین ٹاپک ہے وہ لا پہ پاکستان میں سارا کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ ادھر سپریم کورٹ ہے, ادھر پارلیمنٹ ہے, ہر کوئی کلیم کر رہا ہے کہ دے آر رائٹ. تو اب وی نو دیٹ کہ جو 90 days تھے اوور ناؤ, جو کیئر ٹیکر آٹومیٹکلی وہ ہونا چاہیے تھا, وہ ایک ایشو. ساتھ میں سپریم کورٹ انوالو ہوئی, وہ موٹر ایکشن ہوا, اس کے بعد پارلیمنٹ آ گئی, تو اس میں ایک ڈویژن آ گئی. اب سپریم کورٹ کی ڈویژن سامنے نظر آ رہی ہے, اور پارلیمنٹ کا جو چیز ہے وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے کہ سیکشنز آ رہی ہیں. اب یہ اپیرنٹلی تو ویری کلیئر ہے کامن مین کے لیے کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کو فالو نہیں کیا جا رہا. اب یہ بھی ہم لوگ آبزرو کر رہے ہیں کہ لائر کے عمران خان صاحب جو ہے وہ اسٹرکٹلی لا کو فالو کر رہے ہیں ابھی تک, جو اپیرنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب سپریم کورٹ کی پوزیشن بھی سامنے ہے, پارلیمنٹ بھی سٹ ہے, فنڈ بھی کریٹ نہیں ہو رہے, وہ بھی, تو الیکشن کمیشن کی بھی پوزیشن جو ہے وہ بھی کویشچن ہے. اب یہ ساری جو ویکیوم بن گیا ہے اس میں ڈالر اور چیزیں, پاکستان جو ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے, ایک عام آدمی جس کا کہ روزی یا روٹی جو معاملات ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں, تو اس انڈسٹریل سارے کو ویکیوم اتنا کریٹ ہو گیا ہے, تو پاکستان اب افورڈ نہیں کر سکتا کہ کسی لحاظ سے اس میں ڈیلے ہو. اس میں فردر نیکسٹ لیگل پوزیشن کیا رہ جاتی ہے, ڈسپائٹ کہ سپریم کورٹ جو لگ رہا ہے وہ اپیرنٹلی اتنی اگریسو جتنے معاملات نہیں ہیں جو پہلے وہ سو موٹو کے درمیان کے تھے. تھینک یو. بہت شکریہ. ہمارے ہاں جسے کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کرتا, جسے نہیں کام کرنا چاہیے وہ کام کر رہا ہے. معذرت کے ساتھ یہ نہیں, میں سپریم کورٹ کے گلے گھنٹی بجا دی ہم نے. جب 18ویں ترمیم کے بعد نا, آفٹر 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, جو میں نے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا دیکھا, چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے پلانڈ طریقے سے کام کیا گیا. شاید آپ لوگ فلاسفی سمجھ جائیں. 3 بیسک ایشوز تھے کہ ایک گورنمنٹ کے بعد دوسری گورنمنٹ آنی ہے, تو الیکشن کمیشن اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے آج میں سمجھتا ہوں وہ لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ اپوزیشن کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک جانے والا اور ایک آنے والا آپس میں بیٹھ کے اگلا سٹیج سیٹ کرتا ہے. اسی طرح کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو آنا ہے
وہ جانے والا اور آنے والا. That is a basic, in my opinion, it's a constitutional crisis. جو اب حالات آپ دیکھ رہے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, تو it was a design in such a way, یہ تو عمران خان کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں. اور جو سپریم کورٹ اس وقت کر رہی ہے نا, آئین کا آرٹیکل 220 پڑھ لیجئے گا. All executive throughout Pakistan had to act in aid of election commission. یہ جو کام سپریم کورٹ کے ذمہ ڈالا ہے, یہ الیکشن کمیشن نے کرنا تھا, اور وہی اتھارٹی ہے. اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ پیسہ ہے کہ نہیں پائی. الٹیمیٹلی کیا ہوا, جب سیکٹری فائنانس آیا, گورنر اسٹیٹ بینک آیا, تو 1396 ارب روپیہ موجود تھا جو 20 ارب روپیہ مانگ رہے تھے. یہ اگر الیکشن کمیشن نے کیا تو مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا. 218(3) دیا ہوا تھا. اب سپریم سوال کرتے ہیں نا, وائی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ سے فیصلہ لے چکا تھا, میں کنٹیمپٹ فائل کی, کنٹیمپٹ پہ نوٹسز ہوئے, وہ موو نہیں کر رہے تھے. الیکشن کمیشن اور گورنر, all of them are on the same page. انٹرا کورٹ اپیلز فائل کر دی, کوئی اسٹے نہیں, اور ٹائم گین کر رہے ہیں. اب ٹائم گزر رہا ہے 90 ڈیز کا. یہ تھا وہ الیکشن کمیشن کے ذمہ داری جو پوری کرنی تھی, نہیں پوری کی. اس لیے میں تو لفظ مجبوراً کے کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے ہماری سپریم کورٹ کی کہ وہ رائٹلی اس نے ایکشن لیا, اور کچھ یعنی کوئی ایسی بات نہیں کی جو آئین اور قانون سے باہر ہو. 90 دن کے الیکشن کا کہا, شیڈیول کا کہا دینے کو, اور وہ شیڈیول دیا. اور آج بھی ذہن میں رکھیے گا, اب اگلی ریمیڈیز جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں, یوسف رضا گیلانی پاکستانی سپریم کورٹ میں سوئس بینک کے حوالے سے خط لکھنے کا کہتے رہے. آپ دیکھیں کہ یہاں رول آف لا, میں یہ نہیں, میں کوئی بد تعریفی نہیں کر رہا, لیکن آپ وہ لیڈ ہیں, آپ وہ لوگ ہیں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج, and I'm so thankful to Mr. President صفدر صاحب, ILA, محسن, کہ ایک اپرچونٹی ایسی دی ہے کہ آپ وہ برین ہیں کہ جو بیٹھ کے پاکستان میں رول آف لا کو انفورس کر سکتے ہیں. اور یہ نہیں یہاں کام کر رہے ہیں, یہاں کیا ہو رہا ہے. بڑی یہ کوشش کی, انٹرنیشنل لائر ایسوسیشن نے ڈیوٹی لگائی آپ لوگوں کے اوورسیز اپنا ووٹنگ رائٹ کے لیے. ہم نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ ووٹنگ رائٹ ہمیں دیے جائیں. یہ بڑا پازیٹیو جیسچر ہے. تو یہاں بھی کیا ہے, یہاں آپ لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے. یہ چھوڑ دیں پولیٹیکل پارٹیز کو کہ الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے. اب نہیں تھا تو اس ویکیوم کو سپریم کورٹ نے فیل کیا. سپریم کورٹ نے کوئی ایسا کام نہیں کہا کہ جو انکانسٹیٹیوشنل ہو یا لیگل فریم ورک سے باہر ہو. ریمیڈی 2 ہیں یہاں پر. یوسف رضا گیلانی جب نہیں بات مان رہا تھا تو ڈسکوالیفیکیشن کی پٹیشن میں لے کر گیا تھا, بڑی لمبی لڑائی تھی, اور ڈسکوالیفائی کرا لیا تھا, لیکن خط نہیں لکھا انہوں نے. راجہ پرویز اشرف نے بھی وقت ضائع کیا. یہاں بھی ایک ریمیڈی ہے کہ اس پرائم منسٹر کو بھی گھر بھیج دیں یا کابینہ کو بھیج دیں, تو وہ جو الیکشن کرانے ہیں وہ سائٹ پہ رہ جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں دوسری ریمیڈی سپریم کورٹ نے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سیکٹری فائنانس کو بلایا, گورنر اسٹیٹ بینک کو, اور وہ سارا کچھ لے کے آگے. اور آپ پوزیشن دیکھیں کہ یہ کرنے کے باوجود وہ میٹر جو منی بل کو سمجھتے ہیں, کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں, سپلیمنٹری گرانٹ سال کے کسی وقت بھی اگر آ جائیں تو وہ خرچ کے لیے خرچ کر دی جاتی ہیں اور بعد میں بجٹ اسٹیٹمنٹ میں اپروو کر لی جاتے ہیں. یہاں سپلیمنٹری گرانٹ وہ جو کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن تھی, فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے جو پیسے آ رہے تھے, وہ پیسے پارلیمنٹ میں ایسے ہی لے گئے اور روک لیے گئے. یہاں یہ رول آف لا نہیں ہے, معذرت کے ساتھ یہ رول آف, یہ شہید خان صاحب کہہ رہے تھے رول آف جنگل ہے. تھینک یو. میرے ایکچولی 2 سوال ہیں. آپ نے ابھی بات کی کہ میڈیا آپ کو نیگیٹو پورٹری کرتا ہے, پازیٹیو پورٹری کرنا چاہیے. تو کیا جب آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے, ویسے سے یہ سوال میرا کامن پرائم منسٹر سے تھا, عمران خان صاحب سے, لیکن شاید ان کو ایک ہی سوال لینا تھا, پریس سے باقیوں کو نہیں لینا تھا, اس لیے وہ آف ہو گئے. کیا جب پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر جب گورنمنٹ میں تھے تو ان کو نہیں لگتا تھا کہ باجوہ صاحب کو ان کو دیر اینڈ
then sort करना चाहिए था, उनको तब इदारों की बात करनी चाहिए थी, उनको तमाम जो इदारे हैं तब आज़ाद करने के लिए उसके ऊपर काम करना चाहिए था। क्या मीडिया को ये सवाल करने का हक नहीं है कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के अंडर रहते हुए वो तमाम सवाल तब क्यों नहीं उठाए? अब जब उनकी गवर्नमेंट चली गई है तो लाइक एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब वो भी सेम काम कर रहे हैं, वो बहुत बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं। एटलीस्ट उन्होंने वो जो हमारी एक कंटिन्यूली एक चेंज चल रही थी कि एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट जब ओवरथ्रो किए जाते थे वो मुल्क छोड़ देते थे, वो स्टिल देयर इन पाकिस्तान एंड फाइटिंग फॉर हिज राइट्स एंड फॉर हिज सपोर्टर्स एंड वोटर्स, दैट्स गुड फॉर हिम, और उसके लिए क्लैप भी बनती है उनके लिए। लेकिन अभी जो वो ये काम कर रहे हैं वो मुझे लगता है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने फोकस से। उनको चाहिए कि अगर वो अपने लिए अपने वोटर सपोर्टर की जंग लड़ रहे हैं तो वो तो या तो जनरल बाजवा को डिस्कस करना छोड़ दें या फिर वो अपनी उस नाकामी को पूरी तरह फुल फ्लेज एक्सेप्ट करें कि तब वो उस तरह से जिस तरह से पहले वोट लेके आए थे कि हमें काम करना है। बात जो मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट की, वो मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल पार्टी पॉलिटिक्स और ना ही मैं नहीं समझता कि जहां रूल ऑफ लॉ की बात है, जहां इमरान खान साहब दौर था या यहां ये दौर था। अगर आप वाकई सिविल सुपरमेसी में आगे जाना चाहते हैं तो रूल ऑफ लॉ सीखें, यहां से इंग्लिस्तान से सीखें। सिविल सुपरमेसी की बात हो रही है और इट वाज अ गोल्डन पीरियड। इमरान माइट हैज कमिटेड अ ब्लंडर और अ मिस्टेक। मैं 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, टाइम 4:30 बजे थे। बिलावल भुट्टो साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी तकारीर कर रहे थे, बाकी को सब तकारीर कर रहे थे। एक स्टेज के ऊपर कोर्ट ने माइंड दे दिया कि गो फॉर अ न्यू इलेक्शन, एंड इन माय ओपिनियन दैट वाज ए टाइम कि जहां ये मुल्क आगे जाना था। मैं उस डिसीजन पे नहीं जाऊंगा कि स्पीकर की रूलिंग गलत थी या नहीं थी, और उसमें शायद मेरा भी कोई कसूर है, तो मेरा भी ओपिनियन था इसमें। दैट वाज ए टाइम कि जहां ये असेंबलियां डिसॉल्व करके आगे चलना चाहिए था हमें। जो बात करते थे वोट को इज्जत होगी, वो वक्त था कि जहां वोट को इज्जत मिलनी थी। दगा तो मैं इन 13 सियासी जमातों ने किया कि जब इलेक्शन मांग रहे थे, यही इलेक्शन मांग रहे थे कि इलेक्शन दें, इलेक्शन कराएं, सड़कों में 3 लॉन्ग मार्च कर लिए। अगर उस वक्त बैठ के सुप्रीम कोर्ट का माइंड क्लियर हो गया, रिकॉर्ड में निकाल के देख ले, फारूक नाइक भी मेरे साथ बाहर थे जब उन्होंने कहा कि नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, पर अगर हम नए इलेक्शन की तरफ चले जाते तो ये झगड़ा ही कोई नहीं था। इमरान की पॉपुलरिटी भी शायद उस वक्त इतनी नहीं थी। इमरान टू कर रिस्क। और जहां तक दूसरी बात है जनरल बादशाह के वाले में, बाकी वाले से ये चूंकि ये सवाल का जवाब इमरान खान साहब ज्यादा बेहतर दे सकेंगे, लेकिन मैं इतना बता दूं आपको, इस मुल्क को आगे लेके जाना है खुदारा। शख्सियात शायद हम डिस्कस करना छोड़ दें, सिविल सुपरमेसी की तरफ जाएं, रूल ऑफ लॉ की तरफ जाएं। और ये जो बयानिया है ना, ये वाला, मैं ये नहीं बात करना चाहता कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। मैं चूंकि बहुत सी चीज़ों का गवाह हूँ, मैं लॉयर्स मूवमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि जजेस पैक कर दिए गए, 505 जजेस वाज रिमूव, और आज हम क्या हालात देख रहे हैं, उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन इंसान जो है सीखता है, हकीकत है। जब तक बिके ना थे खरीदता ना था कोई, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। बहुत शुक्रिया सदीक साहब, हमारा टाइम एक्चुअली रनिंग आउट हो रहा है, 7:30 बजे में ये विकेट करना है। सफीना खान, बहुत शुक्रिया। आपका क्वेश्चन ये, सफीना खान सोशल मीडिया से इनका ताल्लुक है। आई नो सफदर साहब, एक ओपिनियन है एज ए बीइंग अ लॉयर, एक मिनट दे दीजिए मुझे सर। बीइंग अ लॉयर, जितना ये जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पाकिस्तान में हो रहा है, तो एस्टैब्लिशमेंट आउट ऑफ कंट्रोल है सिंस 70 ईयर्स। तो अब आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू फाइल अ केस इन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अच्छा, ये वे हो सकता है। नहीं, इट्स अ वेरी गुड और ये वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। देयर इज अ लॉ इन पाकिस्तान ऑन कस्टोडियल टॉर्चर। आप लोगों ने देखा हैंडकफ लगाना, लॉयर है,
नकाब पहना, दहशत गर्दों पे नहीं, फिर अंदर जो कुछ हुआ, there is a law, कस्टोडियल टॉर्चर पे फेडरल लेवल पे है, एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल की हुई है, और मरिंडा राइट्स आप लोगों को पता हो, उस हवाले से आ गया। आ वाला ये सवाल बड़ा रेलेवेंट है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की मज़ीद बदनामी और हो। हम पाकिस्तान के अंदर ही इस मामले को हम लेके चल रहे हैं कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर। जस्टिस जवाद असली सुन रहे हैं और उम्मीद है कि उस पर कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। जी बहुत शुक्रिया। हुसैन मदनी साहब थे सोलिसिटर। बामा साहब एक सेकंड दीजिएगा। मैं बैठने लगा। जो अभी इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लीगल ड्रॉबैक्स और जो लूपहोल आपको नजर आ रहे हैं, हमारी जो तहरीक इंसाफी, क्योंकि आप पार्टी के भी मेंबर और लीगल मेंबर भी हैं पीटीआई के, अब जो प्रॉब्लम्स आपको आइन और कानून के अंदर जो शिकाफ नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर आपकी कोई पॉलिसी बन रही है कि जब आप कल को पावर कहते हैं तो जिन लोगों ने आइन और कानून को तोड़ा है और जो इसके अंदर जो कमी नजर आ रही है आपको, उसको आपने कैसे ठीक करना है, इसकी कोई प्लानिंग चल रही है? अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा, एवरी डे हर रोज इज ए लर्निंग, और जो इंसान रोजाना नहीं सीखता शायद वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इस पे बहुत काम पहले भी हुआ था, लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर इमरान खान साहब ने, मुझे अच्छी तरह पता है, आखिरी दिनों में बहुत काम हुआ, लेकिन हमारी बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के मसाइल कुछ और हैं। आपके यहाँ तो रूल ऑफ लॉ की बात होती है और इम्प्लीमेंट भी होती है, हमें बड़ा लड़ना पड़ता है और इस पे बहुत काम हो चुका है। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी अमेंडमेंट 26 और 27 अमेंडमेंट आ चुकी हैं, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी शक्ल बिगाड़ दी है इन्होंने, और कुछ चीजों को आगे ले जाने के लिए चाहे लीगल, अभी छोटा सी मिसाल आपके सामने रखने लगा हूं मैं, विद परमिशन ऑफ द चेयर। टाइम बहुत ज्यादा मैं सुनना चाह रहा था मिर्जा साहब को भी और उनको भी। आप सिर्फ इतनी बात देखें कि ये पार्लियामान बैठे क्या कर रही है, टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच और टू रेगुलेट द प्रोसीडिंग इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जस्ट लाइक दैट कि आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के, रूल्स ऑफ बिजनेस फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, जब देखा कि हालात नहीं है और पर्सन स्पेसिफिक लॉ, क्या किया पार्लियामान ने, एंट्री 55 को, आर्टिकल 70 को, 140 को वायलेट करके एक लॉ बनाया और वहां बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने का, प्रोसीडिंग रेगुलेट करने का। देयर आर 2 जजमेंट्स ऑन दिस सब्जेक्ट। 5 मेंबर बेंच पहले कह चुका है, जस्टिस काजी फाइसा के केस में बहुत कुछ हो चुका है। ये वो मामला है जहां मैं समझता हूं अगर इस मुल्क को आगे लेकर जाना है ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन छोड़ दें। आज आप छोड़ दें कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन, देन सी द रिजल्ट, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मेरा ख्याल है मैं लास्ट का मेरा नाम सर कैसर चौधरी है, मैं 5 न्यूज़ से। सर मैं रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपसे सिर्फ यही राय लेनी है आपसे कि 124 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक आउट कर दिया है, लेकिन अभी तक इस पे FIRs काटी जा रही हैं पाकिस्तान में, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? अच्छा, बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने। आर्टिकल 19A मौजूद है पाकिस्तान में इस वक्त ना। कुछ थाने मशहूर हैं, थाना रमना, थाना कोसार, या बगावत बिक रही है या बट रही है या दहशतगर्दी। इमरान खान कोर्टों में जाता है अटेंडेंस के लिए दहशतगर्दी के पर्चे, और इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है और इस पे काम सीरियसली हो रहा है, अभी सस्पेंड नहीं हुआ। जिस तरह मैंने तोशाखाना के केस में सभी के कहा कि एक सिर्फ इमरान खान ही, सबके एसेट सामने आने चाहिए, इस पे भी हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है। आप हैरान रहेंगे, अब आप सब समझते हैं, साइबर लॉस को समझते हैं। इमरान खान साहब तकरीर कर रहे हैं लाहौर में और ऑफेंस कमिट हो गया इस्लामाबाद में, यानी आप बड़ी सारी समझ रखते हैं अंडर विच ज्यूरिसडिक्शन या ज्यूरिस्प्रूडेंस। साइबर क्राइम में तो आप कह सकते हैं कि FIA ले सकती है साइबर लॉ के तहत, अब क्रिमिनल लॉ में तो ज्यूरिसडिक्शन है और ये पर्चे वहां हो रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी फिलहाल से नहीं हुआ, गालिबन चैलेंज हो गया है। जी लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू जी काशिफ फारूक साहब हैं हमारे इसी काउंसिल से, ये काउंसलर भी हैं और सोलिसिटर भी हैं,
تو پلیز آپ پروسیڈ کریں. تھینک یو. السلام علیکم. جیسا کہ بتایا صدر بھائی نے, کاشف ارون. I'm elected councillor from here, Barking and Dagenham, plus I have a portfolio of climate change and public realm. So I welcome you here, sir. Welcome to Barking and Dagenham. I welcome President ILA. I welcome President ILC UK, Ghulam Mustafa. I welcome all my friends here, colleagues, and everybody present here. I welcome you all in Barking Town Hall Chamber. سر کوشچن تو کوئی اتنا خاص نہیں, جس کامنٹ ہے کہ کیا کبھی پاکستان میں رول آف لا آئے گا جو پچھلے 1 سال سے جنگل کا قانون ہے, اور کتنے اور سال لگیں گے کہ اٹس ویری پینفل ٹو سی کہ how they treated Dr. Shabazz Gill, and that they have given a clear message to overseas Pakistanis, you're not welcome here. So کیا کبھی کوئی چینج آئے گی؟ بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. پیوستہ شجر سے امیدیں بہار رکھیے, ہم سنتے رہتے ہیں بات کو, لیکن میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ ہم لوگ اگر کمیٹڈ ہیں, اور وہ لوگ جو اپنے تھے آج اگر یہاں کھڑے ہیں, وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ اب جو بھی کوئی گورنمنٹ ہوگی نا وہ رول آف لا پہ چلے گی. یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم میں سے میجورٹی جو بھوکرا ہے نا انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا. اب ہم بھی کھڑے نا, ہمیں بھی لوگوں نے کوشش کی. واٹ دے ڈیڈ, 2 پیٹرول پمپ پہ میرے گھر پہ حملہ کیا, اور صرف ڈرانے کے لیے نہیں کیا, فائرنگ کی میرے گھر کے اوپر, انہوں نے مین ڈیفینس روڈ. اب جو بات ہے نا, جو ڈر اور خوف تھا وہ شاید ختم ہو چکا ہے, اور اب مشکل ہے. اب میں سمجھ, میری خواہش ہے باخدا, میں جب یہاں دیکھا کہ جو جہاں ہے میرے پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا, بالکل ہوگا, ہم پر امید ہیں, اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے باقاعدہ سٹرگل کرتے رہیں گے. عمران خان صاحب بھی جیسے آتے ہیں, اب اگلے تو حالات کیا آتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے, لیکن انشاءاللہ رول آف لا پاکستان میں ضرور ملے گا. تھینک یو. بہت شکریہ. میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں آپ سب لیگل پروفیشنل ہے, ماشاءاللہ سب کی کوالیفیکیشنز پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ کونسل کے رولز ہیں, ہمیں 7:30 پہ مسٹ ویکیٹ کرنا ہے یہ ہال. اینڈ آن دا ٹاپ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ میڈیا سے لوگ موجود ہیں, ان کی کچھ تھوڑی سی انٹرویوز ہوں گے ہمارے حضرت صدیق صاحب سے, تو اس کے لیے بھی ہمیں 10-15 منٹ چاہیے. تو میں معذرت چاہتا ہوں ابھی اور کوئی کوشچن نہیں لے سکیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن جلد کریں گے. ہم حضرت صدیق صاحب بھی ادھر ہیں, باقی ہمارے لیگل پروفیشنلز پاکستان سے وہ بھی موجود ہوں گے. تو آج کے لیے معذرت, یہ شارٹ نوٹس پہ ہم نے حضرت صدیق صاحب سے ٹائم لے کے کیا تھا, وہ جو کہ آپ سب کی مہربانی, آپ سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور کامیاب بنایا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.